mbokki déglukat yi ñu leen a dal di sant di leen dal di gërëm ngeen ànda seen xarit seen rokas si nga xam ne mooy Buuba Jallow Falaboy si li nga xam ne mooy Gamfans football TV suma naataango nag ku nga xam ne mooy coach Sala Yafa ku nga xam ne mooy Habib Fall lu bañ a yaakaar rek dina dali dugg si lu nga xam ne mooy biir programme bi wante ne tam di dal di nuyu ku nga xam ne mooy Ras Juda di dal di nuyu ku nga xam ne mooy Wuye dal di nuyu ku nga xam ne mooy Omar Diatta daanaka noonu tam ku nga xam ne mooy Lamin Baro wante ne fu waay mu ne nag dal di seetaane waa Angleterre waa États-Unis waa Gambia waa Sénégal ñu leen a dal di nuyu at yéen tam ñu nga xam ne tam xaaji guddi tam ni ngeen dee dal di seetaan lu nga xam ne mooy programme bi ñu leen a dal di nuyu tey nag si soobee yàlla dinañ fi dal di waxtaane match bu nga xam ne ñu ngi ko war a dal di jënkuwante suñu diggante South Sudan suñu diggante Congo wante ne tam match bu nga xam ne dina naa dal di jege suñu diggante United Arab Emirates ñu nga xam ne mooy Dubai dina war a dal di play lu nga xam ne mooy dimanche GFF week 21 duga si na lu nga xam ne mooy Hawks ak Elite ñu ngi dal di xëccoo wali daan ñu ngi si jamono bi ñu ngi dal di ñàkk seen diggante Marimo loolu tam dinañ ko fi dal di waxtaanee ba pare tam lu nga xam ne mooy second division bi tam dinañ ko fi dal di waxtaanee lu nga xam ne tam mooy affaire yi Ibrahima Dabo Buuba Jammeh bàyyi ko woon fu nga xam ne muy BK Milan wante ne tam xam naa ne sana tam war naa dal yàkkamti coach of the month loolu tam tey defee neen lu nga xam ne mooy announcement bi Gambia Coaches Association ñu ñoo dal di yëgal ne xëccoo bu nga xam ne war naa dal di am diggante Royal de Banjul ak lu nga xam ne mooy Hawks ñetteeli fan si weerum June bés boo leen dal di war a présent ku nga xam ne mooy Aliou Diagne dal di nekk fu nga xam ne mooy Hawks coach sana ma dal di laa bàyyi rek nga dal di nuyoo lu nga xam ne mooy askan bi namoon neen la géju neen laa dal di gis wante ne tam ñu dal di laa bàyyi rek nga dal di nuyoo. jërëjëf Buuba maa ngi laa nuyu di la sant yow it di nuyu suñ fans yi ñuy seetaan ñëpp ñoo xam ne dañu dee seetaan for a couple of weeks mënuñoo na ñëw online because dañ amoon ay gàllankoor so mënuñoo na put up a show together but ñu ngi wax ne rek ne we glad to be back di nuyu ñëpp di sant ñëpp ba pare di profito rek di congratulate Aliou Diagne of Hawks FC xam naa ne loolu soo ko waxutoon tey du ma am jaama tey xam naa ne ak li nga wax ni yëpp il faut nga xam ne damaa wax affaire coaches yi basically yeah the coaches they doing a great job and well done to the Gambia Football Coaches Association pour ñu motivate seen own coaches yi and I think we in the right direction. Aliou Diagne has been doing extremely well during the past couple of months, and I think it's a really deserved award and I think in going forward is going to be much more interesting in the second half of the season. coach nam la ko dal di waxee fu mu nekk nii ñu si extra time bi diggante Marimo ak lu nga xam ne mooy Wali daan Marimo amoon neen 1-0 loolu tam dina dal di tax ne like 4 games yi nga xam ne Wali da mujjee na koo dal di play Wali da ñu ngi dal di ñàkka Hawks ñu ngi dal di jiitu woon seen diggante lu nga xam ne mooy Elite opportunité la tam pour lu nga xam ne mooy Royal de Banjul opportunité la tam lu nga xam ne mooy Brikama United sana tey jot neen information ne ticket yi génne na mun nga koo jëndee si benn banque mun nga jëndee ticket GPTC loolu yëpp si lu nga xam ne mooy Gambia ak lu nga xam ne mooy South Sudan yaga nga jooy yaga nga nguntu yaga nga ganta lun baane si mi Gambia wante tey foog nga ne tey am nga clear information pour nit si war a jógee Gambia war a dem fu nga xam ne mooy Stade de Lat Dior fu nga xam ne mooy Thiès pour dal di seetaani match bi ndax yan information danga fa dal di jàngat ak yow tam lan na nga mën a dal di wax regarding to the match logistics daal. Wow, Buba, first of all, it's foog nga lii lañ doon ñu play comme mënuñoo play suñu home game si Banjul ñu am pour gën a jege nga xam ne Gambian si dañu am opportunity pour dem seetaani match bi and I think ne Gambian yëpp am nañ opportunity bi pour def loolu affaire yi logistics nag ñu ngi gis ne regular updates yi Gambia Football Federation
ñu ngi joxe update si seen Facebook page bi si ticketing bi ak yooyu and I gis nañ ne tamit ne you know they definitely doing a great thing in terms of disseminating information to the general public. Nii la ñoo ut all the time because ñoo dégg si fédération bi regarding certain issues dafa tax na nit ñi ñu relax ñi war a speculate duñ am yoon pour speculate why you don't give people reason to pour ñu speculate and I think that's a great thing every other day dinañ gis ne ñu ngi joxe updates seen Facebook page bi pour war nañu ne the state of preparedness for the national team xam nañ ne national team yi nga dem Dubai for this weekend international friendly match which is very very healthy and then ñu gis ne dinañ fly back to Dakar pour ñu ñëw play si game bi South Sudan nag is gonna be at Congo Brazzaville. These are very important games, you know. Real Mbirne, the last qualifiers, and I think the first two games more set the tune for our qualification. Bundamon Angola, you win for 3-1. You know, you play against Congo, Biri Banyul draw for 2-2. And I think that was a moment, man, as far as I'm concerned, I feel I can start believing this year, this Cup of Nations, Gambia will definitely make it through. And I think I was right. My prediction was right. And then it is something where having a great start in this kind of competitions is always going to give us, you know, the fast set the tune for the national team. And I think hopefully, you know, the boys can be sharp. You know, see, Jugesi international break. We know, see, a first game against South Sudan. It's a tricky game simply because whoever team we play with now, you know, is not going to take the Gambia as the Gambia before because Nipsetan and Gambia and know what we are capable of doing. Even though we play in the AFCON a lot of defensive, but I'm sure the other coaches would look at the other side of it. That is the qualities in the team, and I think Ken Munta talk the one the team among qualities. It has a lot of qualities, a lot of potentials. So, and I hopefully, you know, we will start from the get go, you know, and you set the tune for the rest of the qualifiers. In terms of tickets, gina na tickets ang si bang ko jay si bang bi, which is great. Lima ñaax nit ñi rek moy opportunity bi lañ am. We don't know when we are going to play home. Let's understand, I mean, Senegal are playing the same day, but Senegal's game is going to play in a closed door. You know, so this is going to be an opportunity for a lot of people as well. You know, I'm the big Gambian. For them, Setan Magic Gambia as well. So, create gender certificate, tell a gender certificate, nga make sa arrangement tell, nga juge for them chess. Sa dina la dellu si waat si technical and tactical aspect of the game. Dubai ñoom tam ñu ngi dal di war a player New Zealand si qualifiers foog na or a more important match. Wax nga tam affaire South Sudan ñëw neen Morocco ñoom basically they are 2 hours flight from Dakar pour seen next match bi ñun. Foog nga tam it was a necessity tam pour léegi nii team bi dem fu nga xam ne mooy campé Dubai soo dal di xool ñibbisi bi émotion bi nga xam ne mooy si ñibbisi bi léegi nii am nañ some place yu nga xam ne ñëwagum kaam James Gomez mu ngi play last match am ëllëg Ibrahima Dabo démb la woon seen title trophy tour bi am na yenn place yu nga xam ne ñëwagum kaam dégg nañ tam ñu ne xam sa bari yu mën a dal di ñëw comme ne pour nga assemble players yi pour am leen Dubai ou pour nga am leen lu nga xam ne mooy AFCON bi ñaari games yi naka da ngaa mën a jeesal lu nga xam ne mooy sa place because xam ne tam the test match is important because test match bi tam moo ñu mën a dali tax ni tam duñ dali demal lu nga xam ne mooy premier rounds si lu nga xam ne mooy African Cup of Nations wante just luñ demee Dubai wax nga lu nga xam ne mooy affaire information bi tey gisum ne kii mooy head of delegation bi kii gisaat ne fa Ibou Faye gisaat ne fa Bakary Jammeh like ñan ñoo dal di travel loolu tam bëgg nañ koo xam yow si sa understanding ak sa follow up lu nga xam ne mooy Dubai xam ne Dubai time difference mu fa xam ne America time difference mu fa wante ne just su ma la provoqué there are some players ñu nga xam ne they are starting 11 wante eggagu fu nga xam ne mooy Dubai te match bi tam
on the fourth la. Wow, Bubba, trip to Dubai would kind of be like a preparatory game for might be South Sudan. I think that is the whole thing behind it. Not necessary now for you travel to Dubai to hold this test game. From a coaching point of view, yes, it's very necessary because a lot of our players, they are infant players in their clubs. That has to be said. They are not having enough playing time. So Lolu, it's a concern as far as I'm concerned. But knowing this team and knowing Tom, it doesn't necessarily have to be your young play week in week out. He's going to pick you. It's not always the case. So having him play with these players, playing a high profile game against Dubai, I think it's going to be good for those infant players. ñoo xam ne la mënuñu am minutes in their respective clubs. A chunk of them, a very good chunk of them, amuñ minutes in their clubs, which is a concern. We've always been advocating the national team should be for the best players that are competing week in, week out. But not the Gambian national team. That's an exception. The coach decide. I have always said, you don't go against the coach's decision of selecting players. But for the national team, I think it's too low that we allowing players to be selected who are not playing week in, week out. But having those players in Dubai, it is very essential. It's going to give the coach an opportunity to work on the finishing touches of what he intends to do playing against South Sudan. So when that campaign be ideal na pour ñu dem Dubai, I would have said suñ ko mënoon a am close to Dakar would have been better. Because you have to look at the climatical condition as well. Time difference with the zones. We are in two different part of the world. But it is what it is. We had in Dubai interest in Dubai. I think it's because of our experience playing with New Zealand. That's the reason why they wanted to play with the Gambia, to know the strength of the Gambia, because most of these top teams, that is how they try to have an idea of Sufekan and Union, a very crucial game. Us playing with Dubai will give them, playing with New Zealand will give Dubai an opportunity to see how we played against them. And I think that's the whole idea. As far as I'm concerned, I think it's a good idea to have a test game. I'm not quite sure whether Dubai could have been ideal, but if that was the only option on the table, I think it's a great idea that we have these players camped in Dubai and they can all travel together to Dakar. I just hope they can work clearly on the logistics of the traveling of the players from Dubai. If they can all come in together in one chunk, that would have been great. It would have been even greater. Players by today. But unfortunately, coming our James is missing. And unfortunately, Hamza wouldn't make this trip, which in the first place, I think it was too soon for Hamza to be back. But nonetheless, and it's the same players, so you can't expect less from this team. So, hopefully everybody will be sharp, will be ready mentally, to play South Sudan. Sana, like man, I'm gonna ask like a question of very Hamza. Wante ne tey du straight talk. So boobu nañ ko naa la ko lebal be straight talk. Sana, it's fine. It's fine to ask Hamza because this is the first time we are talking about this player. Pour mu ñëw si national team bi. I was definitely looking forward. But now he's physically ready, mentally ready. I wasn't sure of that, and I tried to make a lot of inquiries about him of late, but it's not fruitful. I'm even thinking of like Manon Jema Hall, how I can see him play, but hopefully with time, I think that will happen as well. Yeah, dinaa let question because it's a bit sensitive, my own perspective. Sana, Chan team bi def nañ draw bi si Thursday bi. Gambia dina play ak Guinea Bissau su wiinee Guinea Bissau foog naa ne
dina tasee Mauritania mun nga maa correct su fekkee su wiinee Guinée Bissau dafa tasee ñu wiin Mauritania am na sona loolu la wante this is an opportunity tam wante ne tam pour ñu tamee sum ligue bi am neen quite experience of players si ligue bi léegi nii naka nga gisee CHAN team draw bi diggante Gambia ak Guinée Bissau. Buuba waaw jërëjëf si sa laajte bu am solo boobu noonu in fact man CHAN team bi moo nekk loo xam ne moom a gën a amal solo right now because this is an opportunity of we seeing the next good crop of players ñoo xam ne we hopefully wanted to see them to graduate to the national team and it's been a long time since ñu amee CHAN team and Alhaji Sarr being the head coach I hope he has looked at it at a different angle before selecting players. These players has an opportunity. First of all, Guinea-Bissau is not the easiest draw we could yarn for. You know, I think that we have to understand that Bissau has developed rapidly during the past couple of years, and ñu ñëpp dinañ agree loolu. So one in the Guinea-Bissau la rek am nañ chance rek. I think that's an understatement. All we should be doing, we should be focusing on ourselves, on how we can make name for ourselves in this CHAN competition. Let's look at the history a little bit with this CHAN team, Gambia's CHAN history. We have not been doing extremely good as far as CHAN is concerned. So since for this time, for us to produce a team after 3 years, I think it's important us to be cautious and be sensitive on the whole issue. Players here, I think the players selected, in my opinion, are good players. You know, it depends on the coach now to look for the right balance and to have the right players in the right position. And hopefully, players who can be mentally ready, can be physically ready, and then to face Guinea-Bissau. If you ask me, you have a 50-50 opportunity against Guinea-Bissau on paper. Because so certainly I didn't have enough information on Guinea-Bissau League, but if you look at these two countries, the way football is played, you know, sorry want to win. So obviously, I'm sure that these boys, with the group of experienced players we have in this this CHAN team, you know, with the couple of players you have, some of them coming from the U20 as well, would definitely be interested to see how things unfold with the team. Before thinking about how Mauritania, it's now focused 100% on Guinea-Bissau, and I think the government, the federation, everybody needs to put a lot of energy in this team to make sure that they succeed. Because once this team is succeeded, I'm football to another level. At a continental level, we've been doing extremely well. So on a local level, and you could see if the team qualifies, it's going to add a lot of value as well to Gambian football. I think giving it a lot of emphasis and a lot of concentration as well, you know, that it will be very, very good for the team for Gambian football in the future. Sana wax nga lu nga xam ne mooy success su ma jëlee success boobu tam olbati ko ndax tam foog la ne tam team bi psychologically muy Alhaji Sarr muy place itam dineen am pressure because gisoon nañ ne under 20 bi lu ñu fi dal di def national team bi lu ñu fi dal di def fu nga xam ne mooy biir Cameroon at least tam su nekkutee pressure si gars foog na tam dina nekk like ñoom tam gars bugg a fee dal di touch because I think ne is winnable pour ñu dal di dem Algeria si CHAN team because soo xoolee ñaari édition yi Morocco moo ko dee dal di win te loolu tam domestically or globally biir Africa gis nañ team Morocco si ñu ngi dem CAF Champions League final ñu ngi dem Confederation final wante foo loolu tam success boobu foo loolu tam mun naa nekk pressure tam wala mun naa nekk desire pour boy prove dara. Well, every competition being out there, then I set the target, and I think I believe that's my personal opinion. I believe that the coach tax is his target in this competition would be to enter the group stages. If he can put this team through the group stages, we could say that it's a success. Because the team we have never qualified for a CHAN competition, so
if we can do it this time, it will be like success. Yes, it's always important for players in New Gates and Bopper, with Nuka Fadafon, our senior national team qualified for AFCON. So if the B team to the national team comes, I'm that hungry, that desire to make it to the group stages of the Chan competition. That will be like business as usual. Ndax guy I'm pressure to deliver that. Well, this can be under pressure, but like I said, it depends on what we wanted to achieve at the end of the day. And I think, to me, as far as I'm concerned, we have to qualify to the Chan before we can say anything about the team, because we have never qualified. Come national team, right? Why? There's hope. There is hope. Okay, with the chunk of players that we have now, the good number of players that are experienced and I'm exposed as well, can drive this team towards that. And I hopefully, Alaji with his experience as well, and the backroom staff as well to support him. We can achieve something from this chance. But like I said, it all depends on the support that is given to the team. If the same support that was accorded to the national team, the same everything being accorded to the national team is being given to them, and I believe that they will be able to make it through. Sana wala nga dem like just one simple question. Muna joxe woon nga sa reaction different platform or different different nick. Lamin Jaju Sénégal select nañ ko foog naa seen chan team also on the 20. Alassane Faye tam mu fa woon bokk na si lu nga xam ne mooy screening wante is obvious ne Lamin Jaju dina dal di play mun naa am tam discuss nga loolu in a different platform just sa xalaat like wala maa dem si Habib. Wow, Lamin Jaju, discuss Ben platform, because I have a very, very good personal relationship with Lamin Jaju. Bi moo jógee balaa moo jógee Gambia balaa moo jógee dem Kasasa, he was in Elite and I was working together with him at Elite, so I know the quality, the potential the player is, and I have a personal discussion ak moom regarding bi ma ko njëkk a déggee. But one thing we have to understand is I have to respect it. The player makes his decision, and then nañ ko ñaanal rek pour mu succeed. He chooses to switch allegiance for mu play Senegal. That is where he's playing, and the opportunity boom I'm right now is to play in the Chan. The national team. Yàlla dafa def ne we are not considering our young players in the national team. So the Senegal time feel that they can give him that, and then they match his expectations. We have to respect it. It's unfortunate that our good number of talented players get switch allegiance, to Senegal. But I think this is the world we live in now. If a player see a greener pasture somewhere and feel he can go on that. I mean, there is no way that someone can stop him. All the best to him, and then for a new switch allegiance. But the Lumno Jangal Moy, we need to stay alert, in moving forward. We need to try to look at our players now and feeling that they are potential assets for the country. You try to get a closer relationship with them, and also not engage the national team. It doesn't have to be by force that then you want because he's doing well with Kazakhstan sport. No, if he doesn't meet the coach standard, there is nothing someone can do. Why Ken Waruko Maritime there for Lamin deciding, to play in Senegal and stuff. I think to be quite honest, Mom, that should not it was a personal decision he made. So good luck to him and all the players that are playing in Senegal. Habib ma bàyyi la rek di la dalee dalal ma la bàyyi nga jox nga nuyu askan bi wala ñu dalee dugg si bunti waxtaan bi. Wow, assalamu alaikum. It's been a while, guys. It's always nice to be back to our platform. Habib, turn on the camera. Bobu $1,000, Boy. Anyway,
you know, it's another Friday, so it's always nice to be here. And then, comme ni ngeen ko xamee, Gambian football fi nekk nii is full of news. Every day there is headlines, there is something happening. So I think it was nice to be back, definitely. And new hall, what's gonna happen, and what do you have on the table for us, Buba? Well, Habib, you know what's actually chan team bi yow dañ dee dal di dem different parts of the chan city club si muy Real muy Wali daan te gisoon neen suñu waafu bi tam bu doon dem waafu naka la gisoon si doon dal di mel ni ko sana waxee woon so léegi ñu neen war a dal di play lu nga xam ne mooy Guinée Bissau am na exposure because of dikkatam da nga koo dal di natee ñaata African Cup of Nations lam dem ñaata World Cup lam dal di dem soo gisee sama laajte la question yi mooy ne si semaine bi or last week tam fédération bi ñu ngi dal di doxaan di dox di wane Brikama Mini Stadium di wane Banjul di wane Serekunda East because the more ñu am good grounds or the more ñu am grounds dina dal di dimbale lu nga xam ne mooy clubs yi duñ dal di def match duñ leen dal di acc just si wàllum ground because am na ñu nga xam ne wan nañu ne Serekunda East lu fédération bi wane am na xew Serekunda East dafa dal di utee ndax yow tam sax am nga jot pour nga dal di def tour because tey gis naa ñoom fis ñu digaloon Banjul before nga ñëw si draw bi diggante Gambia ak lu nga xam ne mooy Guinée-Bissau because yow gis nga lu nga xam ne mooy players mun naa am jamono boobu ñoom Mass Manga ñoom Giri Sambu fu gars yi daal li nekkoon jamono boobu last ay 3 years mun na am nekkatuñ ci seen level wante ne just a level playing field gum before ñu dal di xalaat tournament bi wala qualifiers bi. Waaw waxu dafa nekk tournament boo xam ne it's a very important tournament boo xam ne Gambia daf ko war di fulal ñun dañ war di participate regularly see this WAFU tournament because opportunity la for some of these players yi nga xam ne they've been in the league for 5, 6 or 7 years yaa ngi play si league bi so I think it's a very 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 good tournament boo xam ne ñun ñu ngi ko rafetlu because ñun loo xam ne dafa may players si chance la pour ñu explorer si mboppa wane seen mun dem compete loolu I think it's a step in the right direction so Alaaji Sarr mu ngi si ko am jël na players yi am na ñum oo xam nga ba léegi fanaa team bi daal ba léegi xam naa ne it's not final because the fact ne this tournament is going to be in September so lu bari mun naa xew there is still time to improve because soo xoolee si initial team am bi am na players yu ma gis ñu oo ñoo xam ne nekkuñ di play seen club si amuñ playing minutes but they were on the list of players who invite so loolu was kinda si man góoma loolu man dama gëm daal players should be picked based on current form ak luñ mun so am na yenn long term injury am o sa club ki nga bokkal position moom mu ngay play week in week out te yow playwuloo and then su squad ñëwee yow ñu oola ooy ko loolu xel nangu ko waaye after all the most important thing mooy assemble nañ team baa ngee train gaa ngee select so loolu is something loo xam ne it's really positive man nag wafu man dama ko téye tournament boo xam ne it's for the experienced players man noonu laa ko téye man duma jël players yi nga xam ne ñoom laa war a yóbbu under 20 maa yóbbu gaay wafu man dama fil ne daal wafu daal they should focus more on experience ñi nga xam ne dañ play si league bi couple of years 5, 6, 7 years xam nga seen experience is key because soo bàyyi xel wafu tournament yëpp dëkk yi nga xam ne seen league bi dafa over baax ñoo ko dee win mostly mooy North Africa so I think seeing our team is not a bad team why I think if you have the chance comme man di stand league bi week in week out di nga gis ne am na players yoo xam ne in my opinion they should have been given a chance because ñu ngi perform every week and then ñu ngi play so going forward daal gëm naa team bi fii baa nga dem before ñu play suñu match bi ak Guinea-Bissau there might be some changes in terms of players yi nga xam ne jël nañ form in the second round of the league prove a point ba xam nga ba jox coach bi problème wan ko ne ñun xëy na first round bi I wasn't very good but come back in the second round xam nga perform in a manner boo xam ne di nga mën a dem ci CHAN team so loolu moom buuba amul luñ si waxal loolu di ko rafetlu di fag ne am nañ ñun all you want to see mooy rek ñu gis ne suñ players ñu ngi compete te ñi nga xam ne dañ dem ba romba under 17 romba under 20 tournament yu mel ni CHAN ak olympic team dañ mën a play so yooyu
the fact ne Gambia ñu ngi start di ko gestu xam ne lii lu am solo la loolu is a very welcome move waaw lu ma see yokk rek mooy rek nekk ko gis di pick players based on form not who you were 2 years ago or 3 years ago. Yeah, Habib, because àdduna daf dee change the players dañ Habib, dee evolve, so I think going forward I'll be following the team keenly, and then ñu war a player Sénégal match boo xam ne xam nga ñu ñëpp am nañ si interest su ma sañoon nag mu nekk home and away game nga xam ne at least du mun a am ñaari games or at least sax suñu mënee play both games sax in the Gambia that would be good su ko defee Alaaji mun a use all his players yi nga xam ne moom la indi léegi benn game bi daf dee hard pour nga mun a play all the players waaye xam naa ne maa ngi Sénégal bi su ko mën a def double it would have been better. Even you can even play with them in the Gambia for both games, or even xam nga ñu sax mën nañu woon dem Sénégal play for ñaari match just to give the team a very very good test, because so by hell league is on ñu ngi second round, most of the players are physically fit, they are ready, so I think ne I like lu moo yokk rek mooy some technicalities, and then team be play together, and then xam naa ne before you play ak Guinea Bissau ñun nag dañuy yomba di xeeb country based on the name fu mu nekk nii buñ ne Bissau rek am na Gambien soo xam ne moom mi ne waa bii moom fonor la jeex na tak fekk yow xamuloo Bissau luñ laaxoo and what they are doing at home, because loolu lu ko firndeel mooy Gambia ñu ñoo gën a big Bissau waaye Bissau dem nañ AFCON fanaa ñaari yoon before ñu dem, so loolu moo laa wone waruñ di xeeb countries yi based on ne ci Guinea Bissau la or Cape Verde. Those countries have moved on in football. Even Mauritania are ahead of us, because dëkk yi yëpp soo xoolee 10-20 years ago Gambia was ahead of them, but ñoom dem nañ AFCON ñaari yoon balaa Gambia di mun a dem, so suñu drawee against Guinea Bissau bu nit ñi fan ne it's just Bissau so we are winning. No, to win Bissau we have to play very very hard in the on the pitch to win them. So anyway, I'm positive definitely, because Gambian league bi soo ko stand nga xam ne am nañ talent, even though dama feel ne last year the league was more competitive, man loolu laa feel, waaye still now we got enough players yoo xam ne suñ leen put it together, and then one thing is very important, league bi su jeexee that team have to be together, the team, so I think ne daal buba at the end of the day Gambia am nañ chance daal am nañ wow, chance. Habib, Why Habib, for now it's only on paper, it's only on paper, but we are definitely am nañ chance to beat Bissau on a two-legged tie, definitely. waaw Habib naka la nga gis comme ni fields yi nga xam ne fédération yaa ngi ko dal di wone fields yi nga xam ne parcs yi nga xam ne fédération ñu ngi ko dal di wone liggéey mu si kawam muy dressing room yi muy tof bi wante ne ñun noo dal di yëgale tam nataal bu fédération bi wone si Serekunda is du nataal boobu Gunjur tey nekk na ñeneenti at liggéey gëj na fa am, so loolu mi nga dal di jàngat si loolu yow nga xam ne si ground bi. waaw bu ba xam nga léegi àdduna bi moom kuñ nax yow la ne nit ki béy dafa passé mbote te comme ni njee wax rek lekkati neen naxut béy ñun fanaa fuñ toll léegi pour nga nax ñu si li nga xam ne ñun dañ si am kaddu o ñu ngi xool lan mooy xew dafa difficult daal, suñu gars yi li ñoo def nii yëpp li liggéey 5 years ago la or 7 years ago, so xam nga ni kii moom suñu la joxee responsibility nga def ko ba pare bugga nit ñi war laa tàccul by force dafa xaw a funny. yow people have put you in office jox la xaalis pour nga liggéeyal ñu so loolu su ko defee is something loo xam ne it's normal, it's very normal to do it. Why it's not like da nga ko war a use as a campaign tool, xam nga hard way at the election and then you making noise, every day nga post dëgg la it's very good ñu am packs, it's really good ñu am ay packs su baax, because packs su baax yi dafa tax suñu football dafa develop. For example, amuñ nawetaan for the past couple of years, Banjul amut field, Brikama amut field, West amut field, Manjai amut field, East amut field, so loolu kenn sa right now ñoom sax suñu nekkoon ne they were with their right senses, nobody should even be bragging about that. The one that we have done this and that after knowing how much money was given to them in the past years, all what they are doing lii dafa delay sax this should have been 5 years or 6 years ago. Ana Gunjur ana Busumbala
so the flip side mooy rek nit ki moom lu mu mën di def di si gis lu baax li mooy Brikama ak Banjul sori nañ so loolu ñu yaa ngi ko rafetlu because dafa tax maa ngi si mën a diverse am na waa Banjul yoo xam ne pour ñu gën a Banjul ñëw stade daf dee difficult waaye su nekkee ne am nañ seen on field de amul fay pass waaw Banjul foo nekk mun ngaa dox dem KG5 sans sa maaj nga ñibbi so loolu is something loo xam ne dafa yokkal ligue bi the same thing applies to Brikama so definitely loolu moom gis na Brikama ak Banjul ñu ngi near to completion loolu is a good thing waaye loolu is just 2 out of 8 packs yoo xam ne they are pending how much 6 packs you know because for example Serekunda is understand Serekunda is West. They are very, 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 very in good location. Likewise, Bakau. Likewise, Gunjur. Ak Busumbala. I think going forward, li moy li nga xamne mom lañ wara focus. Dan ñuy top parks yi di jël pictures diko send nit ñi just because of its election year. Because nekuton ne du election, they were all busy doing other stuffs. For example, right now, most of them travel to Dubai, buy the job in hand. Te ñoo xam nañ ne dem Dubai bi amul ben njëriñ they could stay here and do the job because there is still job to be done suñu diggante Sénégal xam nga there are many logistics yoo xam ne they are on the ground to be done but no they all flew up to Dubai and guess what ñu ñëpp xam nañ ne suñu gars yi suñu demee Dubai what's next some of them they are just there to do nothing stay in hotel lekk naan enjoy natal dañ fa nekkee soo ñëwee Gambia ñu fay la loo xam ne layman Gambian dafa dund 2 years du ko am so loolu moo fa nekk so waaye on a positive side gis na ñaari parks ñu ngi near to completion loolu dañ ko rafetlu and I hope ne other parks will follow suit for example East West ak ñoom Gunjur ak ñoom Busumbala Bakaw su ko defee ñëpp suñu amee seen park suñu football dafa gën a naat xale yi am fu ñoo play xam nga ma mean di play in a very good playing level playing field yeah why man I'm not moved by some of the movements magis on social media because loolu ñun we have been following the GFF page for the past year sometimes dafa dem a month or so or 2 weeks or 3 weeks dafa gis benn updates but all of a sudden it's election year every day or 2 dafa gis updates so noonu la waroon di demee before election if they were doing things that way ndokon time bi buuba all the parks are done ndokon sa even sa going into election ni ngi no these people they deserve a shot they deserve another time to be in office because they have done a wonderful job parks yi pare na Gambia qualify na xam nga dafa ne journal si am na nangam am na but the fact ne loolu yëpp amutoon in the past couple of years nga xëy rek diggante 2 months nga bugg a ñëw indil ay nataal yu jeex loolu ñun xel du ko nangu so it's up to the stakeholders ñu xam ne ñoom they should not be fooled and then they should put Gambia first and ñu xam ne whosoever is voting yow votal loo sa boppa yaa ngay vote the future of our football mooy di Gambia so voté koo xam ne is incompetent yow man ñëpp a ko yëg so guys should be smart enough to know what is good for the country and football nekkul an exception so ñëw di leen nax ni si ay pictures I don't think loolu any stakeholder with a right frame of mind war na moom loolu bu wa Assis ñu laa dal di nuyu ñu laa dal di sant ñu dal la amaat lu nga xam ne may leen mbégte pour dalal fee dalaat waaye hello Assis waaw maa ngi nuyu waaye maa ngi nuyu ñëpp Buuba Habib ak yow ak Sana nuyu naa leen lu bëree bëri waaye kontaan naa pour ñëwaat ci plateforme waaw dégg nga Assis xam naa dinañ la bëgg a yóbbu affaire yi Dubai wala affaire yi African Community Qualifiers bi gis neen Ibrahima Dabo wi ñoon na moom ñu nga xam ne ñooy Roma last December before ñu dem African Cup of Nations signoon na 4 years contract wante leen dal di yaakaaroon ne woon mënoon naa dal di dem lu nga xam ne muy loan loo am pour dal di wax si title bu nga xam ne win na ko at loo am pour dal di wax na yaakaar nga ne tam mun naa am mënoon dal di jàng si Mourinho wante yaakaar nga ne tam soma transfer bi tam war naa dal di dem lu nga xam ne muy loan
ak lu nga xam ne win na lu nga xam ne mooy COP bi loolu lan la moo yokk si national team bi emut si moom Assane Torres Cissé win na ko am na si bu baax Ibu Adams am nañ promotion James Gomez am nañ promotion Noah Sonko win nañ lu nga xam ne mooy COP dem nga gis ko tam xama bi ñaakoon seen diggante Malmo ni ko loolu doon dal di tax ne ñu demoon Europa League Conference wante léegi nii Elfsborg ñooy war a dal di dem parce que ñoo jeexaloon ñeneenti place noo dal di jàngee Ibrahima Dabo. waaw Buuba li ma wax léegi comme noo ko démb ñëpp kontaan nañ fan yii moom for the past week moom Gambian ñëpp a ngi kontaan because comme noo ko waxee Assane moo njëkk a win league bi après Assane have a very good season mu score 20 goals ak xaw ma 10 xaw ma 11 assists. I think this is something very big. So, if that was they win Europa League, Steve Dema guy played in final, right? Guy lost penalties. So, the family you am progress. If that was come no over here. Man, I think it was good. Mutofa, Mujanga. Pre-season jotee mu dem pre-season ci pre-season bi dina mën a xam ne na wala mën a play ci team bi o na mën a dem loolu des na Mourinho yan place la onte Assis Ibrahima Dabo play woon na woon pre-season bi before season bi foog naa play woon na 5 games ci pre-season bi ba pare Europa League Conference bi tam play na group stage match ci play na ci 4 Serie A bi play na ci 5 so dafa daal di gis ne 5 matches am dal di play season bi Sol Martam 6 matches lam dal di play si Europa League bi yëpp 4 matches wante précision woon mu fa woon last time waaw mu nga continuer waaw comme fu mu nekk nii dafa précision dafa jotaat because ñoo xam ne mooy fu mu jàmm jinaat players because mu ngi nekk maa ngay gis ñu ngi wax ñu ko link ak ay players so su fekkee ne dafa dem jina ay midfield players obviously su isee ay midfield players évidemment yow fu mu jàmm mu dem loolu te su demee loolu daf ko gën a dimbale because fu mu nekk nii dafa need pour play ñun suñu players yi dañ need pour playing time la gars yi need Ibi Dabo Solmar Lamine Diallo players yu bëree soo suñu ñëwee si maa ngi dégg sana mu ndawal loolu noonu national team bi yow ñu nekk di play soo ko compté du passé 5 6 7 minutes te ñu ngi pour ñaata players almost ay 30 players fa nekk xaw ma 20 yow ay 25 players nekk di play da nga la compté bariwul so te loolu du ñu dimbale I think ne next season moom ñi nga xam ne nekk ci team mënu ñoo am playing time na ngay try ñu dem beneen team su mën a dem beneen team ngay try gars yi dem loon oote gars yi yokka seen effort gars yi mën a bokk si yow si team bi yow yaa mën nekk di play because tamit mu ñoo nekk di pick na national team players yi nga xam ne gars yi nekkuñu am playing time dëgg la coach bi ñëpp xam nañ ne moom loolu moom nu mu lay piqué teamam bi moom rek ko xam play ñàkk a play moom su fekkee daf laa pick su la neexee na nga toog 10 years sa play wuloo moom su la bëggee pick daf laa pick loolu man si coach yi Gambie rek laa ko gisee xaw ma nag because daf ko dee def di am success because soo gisee si yow si AFCON bi Solmar amutoon playing time but Solmar was one of our best players moom la woon Solmar la woon ak gars yi so I think ne gars yi war nañoo mën a jéem a seet daal lan la ñoo def kon ñoo xam ne amuñ playing time gars yi jéem a taraay gars yi dem uti playing time wante Assis ñu ngi fu nekk ñu ngi Dubai te test match si am na solo pour ñu am FIFA ranking yu baax a baax Dubai nu ma ko waxee woon sana place yëpp ñëwagum because am na ñeneen seen club si bàyyagum leen waaye buuba loolu calendar la te test game bu ñëw play loolu FIFA li binde léegi naka da nga jàngee because sana wax na ne tam mun nañu ñoo play biir Sénégal mun nañu ñoo des biir Sénégal wante noo jàngee match boobu Dubai because ne naar yaa nu jox xaalis naar yaa nu fay xaalis ñu leen player gaay because information boobu sana mun koo wax non waaye loolu moo nekk fag bi because gisuma lan moo tax
ñu war a dem Dubai play for test match te ñu mën a play Sénégal ñu mën a ñëw play Gambia oto ñu dem ñëw train Gambia because soo gisee national team bi players yu bëri ñu fa nekka right now ñu nekka ak gars yi tricoté bi yëpp Gambia la gars yi jógee because ñu ngi woon man woon Gambia ak gars yi ñu gis dafa yu bëri Gambia la gars yi jógee gars yi dem Dubai so dañoo jógee waat Dubai ñëwaat ba Sénégal waat so loolu man fooguma ne loolu dafa nañ sali woon so mënoon nañoo toog Sénégal ñu am fa test match ote gars yi ñëw Gambia train nit yi gis leen waat because national team bi when was the last time Gambian ci gis leen waaw Assis doguma la de comme ni Musa Baro play woon na woon si dimanche bi Genoa at Bolonga foog naa dimanche la bu ñëw Gambia Monday kooku nga ikkati ko Wednesday foog loolu tam coono yaram bi tam because loolu la woon sana like South Sudan ñoom ñu ngi 2 hours 30 minutes pour ñu egg Dakar te foofu dinañ am test match foog naa ñu ma Morocco Chan team bi ñun yaa ngi gis Ablaye Diallo mu ngi ñëw kii mu ngi soona kii te ko gut bagage am sa nga ikkati ko waat naka nga gisee loolu foo sa moom laa doon ñëw pour coono place itam waaw mu nga ko Buba yaa ma dégg waaw man laa dégg ñu laa dégg man li ma wax mooy li ma doon wax man fana am na players yi ay 6-7 players ñu ngi woon Gambia Musa Balo tam dégg la Musa Balo fana fa play dimanche mu ñëw Gambia Monday Tuesday gars yi mu demaat Dubai so loolu Fatick ba pare Gambia Dubai dafa nekk dafa doo am dara gars nekkuñu ne gars yi direct flight la gars yi am dañ demaat amaat transit doon fa jógee yow gars yi door a dem Dubai xaw ma na su gars yi jógee Dubai su ñu ñëw Sénégal ndax dañoo am ci charter flight I don't know ba pare comme ñu ko doon waxee place yi ñëpp nekkuñ fa Omar Colley nekku fa fanaa Omar Colley xaw ma teel a war a dem xaw ma ëllëg James dafa am match fanaa ëllëg fanaa place yi ñuy play waa piguñ fi kenn fii Sweden non right now because cuka nekku fa Steve tam demul so loolu noonu man daal na ma I don't know daal man daal xaw ma daal test match bi daal naka la ko arrangé ba dem am tam waaye yëpp soo ko seetaatee yëpp moo nekk li ñu wax rek yëpp padi yem bi la rek ak tukki bi loolu la rek boo test match bi xanaa mënoon nañ koo def feneen rather than Dubai dafa sori de ba pare ñii ñu ngi jógee play nga ñëw Gambia jógee Gambia demaat Dubai jógee Dubai ñëwaat Sénégal fu nga Assane because Assane sa samedi mooy woon last match bi woon Assane samedi lan play diggante Zurich ak Luzerne foog naa Assane samedi la mu ñëw play gars yi no den play gars yi am title trophy coach Sana gis neen Aliou Diagne winaat na diggante Hawks ak ñu nga xam ne ñooy Elite ñu ngi dal di sona trophy bi play of the month dinañ ko jox very big match diggante Real de Banjul at Hawks fu mu nekk nii Hawks dem neen 6 points fu mu nekk nii Hawks dem neen 6 points clear of Real de Banjul dina dal di xëccoo wante ñu nga xam ne Real de Banjul dina dal di xëccoo wante ak ñu nga xam ne ñooy Rhino ñu ngi dal di solo lu nga xam ne mooy points back against Aliou Diagne door na Elite pour put pressure sur Real de Banjul pour at least going ahead of the derby bu am breathing space Wali daan ñàkk nañ seen diggante Marimo Ibrahima Fofana moo dal di score Brikama United na dal di xëccoo wante ñu nga xam ne ñooy Gambia Ports Authority Fortune dina dal di jàng wante ñu nga xam ne ñooy Falcons just briefly Sana match day 21 naka da nga ko dal di gisee si dugin bi Hawks at Elite Marimo at ñu nga xam ne ñooy Wali daan Buba Nako Doresi Marimo has been doing extremely well Busis in the Dore. They have been very consistent and they've been working very, very hard.
looking into consideration, Mumari Monek on the past 2 seasons, the National League, it's had a very, very big improvement. And I think to me, it's not a surprise new win against Walidan because Walidan is struggling for consistency. And I think Lulu Tahnala Ngejo Real de Banjul Hawks a breathing space, and Brikama. But it's a surprise to see Walidan struggling, and with all the players big guys signed. I for one, I did said it at the beginning of the season. I think Walidan is one of the teams that will be definitely um, challenging for the title. But I think they are proving me wrong. It seems like with all the players you guys signed, they still could not have the right balance in the team. But nonetheless, that is football. Sometimes the way you wanted it, it goes on the other way around. And Marimo struggled last season a lot, and then they nearly got relegated. But here they are, one of the giant killers in the league this season. And I think they've been collecting a lot of important points. And so Hole figure Nekasite will be there not far as well. So a lot could happen for Bala the next 8 games. Coming up to Hawks, it's almost identical like what Marimo was going through last season. Hawks also struggled last season, and then they got they made it to the top flight and Nyaka relegate. But Aliu has done like an extremely great job since last season. And then one thing Lim Amuton last season more consistency, and I think he has tried to get that this season. And he's up there. So this title is for him to lose. Winning today. Sana. Polla wane makungula how many dina pronounce word be consistent lulu real nyaka nenko birkama nyaka nenko because birkama am nen tutu nyari back and back fok na defeat or draw real time anytime you close up gap bi ñu lose lolu consistent bobu tam nak lam important ci league bi légui ni bi paré tam xawna bay nga ko xel ci Aliou lu ko dina dimbalé moy ne Red Hawks place yu nga xam ne promote ne leen to Hawks make ne lu nga xam ne mooy difference because xam neen the identity of the club because Hawks gëj naa win depuis 1996 just pour ma yokka si loolu rek wala nga continuer. Yeah, consistency bi ku bugg a win league for nga am consistency. You cannot be a title challenging team te nga lose ëllëg nga ñàkka loolu mënul laa amee title bi mooy fi nga ko téye fi nga ko doore you need to keep improving on it and more importantly, collecting maximum points. There are games that they're not difficult of them, but they will have their way around, to get all the 3 points. I think Hawks knows exactly what they need to do to be there. And they are not there by accident. They've been there because they are performing. They've been there because they are winning games. So, Aliu, that is one thing that he worked on. And Yangi was important. And I think Lulu has already cleared who doubted that a team needs to have a proper structure. I've always said it. Hawks is one of the teams in the country who have a good structure. And what they played with their first team, that's what they played with their feeder teams as well. And I think graduating those players, New Jersey Red Hawks, I'm an experienced player in the second division, one of the most difficult leagues in the Gambia. They've got the experience to play under pressure. So you saw them in the first division. The fund will then elevate, right? So they wouldn't have a problem of putting it up because they've already used to the system the Hawks or senior team with the play. I think Lulu is an added advantage to Hawks, and so as long as you look down to the feeder team and the graduating players to move to the top, there will be we will see some very, very good days with Hawks. I think Ali's job in this case would not be very difficult because he has to make sure that he tax the coach new place he feed the team new coach he feed the team to make sure that what he wants the teams to be doing is the team is doing it. So mom super player squad so it's kind of gonna be like a continuation thing. Which is brilliant, which is awesome, for a team like us.
try to fine tune Lulu. They wouldn't be worried about going and looking up to the signed players with huge amount of money and stuff. I think basically key thing. There are a few key things you have there. You Hawks. That's the discipline side of it. Tactically, the team is very disciplined and they stick to their the culture of the club, and which is very healthy. And I think the real would play most of these games. You guys drop points. They will play the whole game, but you needed a luck sometimes, just to get all the 3 points. And I think the Hawks versus Real de Banjul this season is going to be massive game. It's going to be a massive game for both Hawks and Real, because whoever wins it, if Hawks won that game, the title will be all but dusted for Real. Mathematically, it will be there, but winning the Munna more demoralized guy. And Hawks winning today, Real will be under intense pressure to make sure that they win their next game just to close the gap to Hawks. Sana wax nga game boobu game Hawks at Real bu ma xoolee calendar bi ma xoolee date bu gaay lifin I might be wrong mën nañoo ñëw Tuesday Wednesday gaay toxal game bi maa ngi doon nekka next week Friday bu nga xam ne ñu bari ñu ngi war a dem Dakar even part of mën na am ñu adjust game bi in the time ne adjustum game bi postpone ko léegi ni am neen 11 sports ñu ngi wone ligue bi am neen another sponsorship tam si ligue bi ñaari element boobu yow naka da nga ko dal di jàngee because 11 sports waxoon nañ ko last time fat gaa ñu ngi start di liggéey di dal di stream li nga xam ne mooy maaji si kaba style na xama bulawoo la xawma naka la loolu tam package boobu tam because ligue tam dañ si war a dal di gis seen bopp sana yow soo amee sa team kiyang da nga bëgg am the benefit of that 11 sports da nga bëgg am benefit si that boilo moo ne xawma naka like this ñaari element yi ñëw si biir ligue bi concerning this derby naka la mën a dal di yokkee daay mën a am derby bi tam dañ ko dal di postpone parce que derby bi next week Friday bu nga xam ne jamono boobu all of these Gambians ñu ngi biir Sénégal. waaw Buba jërëjëf basically derby bi nañ possible nañ ko reschedule which is going to be good, and if I should add my voice on that Damawa Federation will new play on the weekend, because it's a game where a lot of people will want to watch it. It's the biggest game in Gambian football, and I think it's coming at a time when those two teams are competing for one thing. So, it's going to be very, very much interesting. I think coming into the two things you said, that is the Balu and the 11 sports, I did not see any seriousness in both of those two signing new federation with them, because I haven't. Sana doguma la de because Senegal clubs yu bari muy Jambar muy Casa Sport muy Generation de Foot, Ten Gauge, then amee seen own media. If you know it's not that advanced media, then they mën a try di digitalize seen contents yi di génne seen match YouTube and léegi gisuma fenn fu nga xam ne Sénégal ñu ne signé na contract at 11 sports gisuma fenn fu nga xam ne mooy Ghana ñu ne signé na ñooñu gisuma fenn fu nga xam ne mooy Nigeria fu nga xam ne mooy Morocco, South Africa so doguma la daal mun ngaa continuer. Buba, such contracts, look them TV rights, Yanko signed with 11 sports. It needs a lot of scrutiny. If I need a lot of information, because your federation we do office be like again. The farm teams you play, the farm players on the play, they have rights. Clubs they have rights. So they're not getting on that global stage. And I think the negotiation before this is what we have on the table. But clubs season bopper. New Orleans at the beginning, clubs in Natalan anticipate at the end of every season. This is the right thing to do. But the federation should stop disrespecting our football clubs. When you sign a contract for the sake of sign a contract, or for the sake I have just signed a contract and you are not going to implement anything, it doesn't just make sense. How much money are the clubs going to earn at the end of the season? These are things that needs answers.
How much revenue is this thing going to generate? These are questions that need answers. You should not just sit and groundbreaking, sign a contract with 11 Sport by what's going to be the benefit of the Gambia Football Federation? What's going to benefit? What benefit? I know they didn't disclose because that is the kind of people they are. They wouldn't want to disclose certain things. But they can always tell people, especially the clubs, how much are they going to get. I haven't seen a single club to say that you are going to get like $500 at the end of the season, which is right, which needs to happen. Because teams are getting not the first and players. So they have the right to do, and more importantly, those teams not constitute the Gambia Football Federation. So why can't you be transparent for a single minute with these people? It's sometimes that they're sad, but if you wanted to talk too much or you wanted to elaborate on this kind of issue, successive federation. Well, Sana, all right. That being said, Sana, that day, I mean, those people then cause you pull like a sol, you seen Kaba flanked by Jase, Babukan. It's not about them. Never talk about them. At least mun ngay isi fortune sen ben player wala ngay isi real de Banjul, you understand, wala ngay isi Hawks. I mean, because how much can I announce those players are not there or the clubs are not there, Sana? That is one thing Limala explained. The club needs to be consulted. The club needs to have a roundtable meeting with the federation in terms of what they're gonna get as genuine stakeholders. These are people that are gonna be involved. These are the people that are gonna play. These are the people that you're gonna show the world. There is something that they need to earn from it. Tell them at the beginning, you go. So if you're getting $1,000 is the guy and at the end of the season, let them know. This is the right thing to do. Okay, diaspora, we will be happier to see our national league on TV. It's beautiful. But it shouldn't just stop me being convenient watching my league. It shouldn't stop there. It should go beyond. It should go beyond that. It should benefit the people that are concerned. The people that are working hard to make sure that it happens. Well, so I'm going to say Baluwo tam ñew nen. I mean, it's the same scenario, la Buba. Yo, gis nga Baluwo, you know, signed a groundbreaking deal with Baluwo to sponsor the league. On what? How much money is Baluwo gonna pop on the league? Did you have that information? Be pare su fene ya ngi jox Baluwo this visibility yang ko door depuis week 21 ndax deal dafa commence next season ndax week 21 bi la mo door Habib amna lum fi waxon federation bi ay fayantu kat lañ. They are taking Gambian stakeholders for granted. Lolu mo fi wara je. Talk the election jot yo nga feel that you can just come up with anything you feel like just to brainwash nit ñi ndax ñi sa dañ dé mëna dem teudal kër ñu nelaw guddi. You know, it's sad. It's really, really sad. You have 10 years to do a project. Pour nga nekk ci dara. Defalo ko nga tok ba 3 months ñu di taxaw di ko wax. Or di def yena yo xamne nga le nit ñi nga black. Mënulo blackmail kenn. You can't fool nobody. We are in the 21st century. What you said 4 or 5 years ago is still on record. So it's sad that all these things is happening right now. And government stakeholders, I just hope that they can open their eyes and know and try to differentiate the truth and fake. Because all what the federation is doing right now, they are not doing justice to anybody. They just try to fake everything. Everything they do right now, it's a fake. Sana doguma la de yaa ngi buubali maa ngi buubali wante tey maa ngi def 1 hour wax nga fii lu nga xam ne mooy undisclosed fee wala amount Joe Dramé
dem na Angola pour bu complete transfer bi ku nga xam ne mooy Buba Jammeh, a very exciting player. Pour team bi fu mu dal di nekk maa ngi nii sa di fat interclub lam nekk club bi Angola moom mu ne undisclosed form la Buba sign na a 3 years contract ak team bi Buba am na 5 goals 17 assists lam dal di am comme ni noo ko waxee rek man doon yaakaar ne Lamin Jammeh professional squad list bu Tom doon wax noonu déggoon naa mu fa woon wante nekkate woon nekkul fa woon Buba tamit is another promising as player gisoon nañ bu Kajali Dramé demoon South Africa ñu bari dal di seen naxaru wante these are good deals for the players pour mën a teel sa xalaat parce que man wax naa Thio wax naa Buba tam is a very good deal parce que yeneen dëkk yi ñun lu ñoo bañ a fay yow muy coach au place yi ñu laa fay 1500 o ngay dem voluntary yeneen dëkk yi den am xaalis ñu yeneen dee fay soo na dal di jàngetee diili Buba Jammeh foofu si biir Angola dafa demoon loan nekk na BK Milan ba pare tam nga ñëw tam si affaire ñoom Ibrahima Dabo lu wiine Europa Conference League bi ñu dal di tijjee programme yi wante di dal di wane tam képp ku nga xam ne dal di topp lu nga xam ne mooy Facebook soo buggee xam women football ñoom kii sa boy bi naka la tudd ñoom Aliou Wenga ñoom Sidou Sané ak ñoom Ras Juda ñu ngi def wonderful work si Facebook fu nga xam ne mooy Gam football Gam women fans page bi foofu ni ngeen fa mën a am everything lu nga xam ne mooy women football next week suñu fi dal di ñëwaatee ne leen dal di isil lu nga xam ne mooy round up wala kenn si gars dal di fi ñëw ñu ngi dal di baaloolu si loolu ne next week dinañ fi dal di isil lu nga xam ne mooy women football sana Buba Satoma Damam Angola I think that's a great move knowing into consideration not compare ñaari leagues nga xool what Angola can offer this said player. And I'm sure that a seasoned football administrator, if he has to sign any deal outside the Gambia regarding his players, it's going to be to the best interest of this player, the team. And I think that all I could do is wish him all the best of luck in this new environment. Football, I believe that these are youngsters. We have great respect for. They have very good potentials, and I hope they would continue working very, very hard to make sure that they elevate and Bopa to the western side of the world. It's to start such career or such professional career in either South Africa. It's one of the best league. It's Sunekut number 3, or it could be number 2 in Africa as far as the league is concerned. It is really, really, really a promising league. So having those players did start for to move forward, I think that's not a bad thing. You understand how football works in the modern world. You say problem. It all depends on. Doguma la sa Chodra si boppa wax na ma ne ñaari big giants si biir Angola ñu ko doon dal di toppa pour di gis scout si at French scout ñu fa dal di ñëw di xool ligue because Angola tam am na visibility because leagues yooyu nekkul ñun suñu league si nga xam ne sa team dafa qualify Confederation Cup wala CAF Champions nga ne non bëgguma fa spend $3 million so teams yooyu they have exposure so he was also after sort because ku am 17 assists is massive ba pare like in fact last game is a 3 assists lam dal di joxe Mane, we've seen Rivaldo of Brazil. He played in Angola. So how do you call that league visibility? I will need you to understand or you to underline that word. That's a very good league, and they have put in a lot of resources to make sure that the league is where it is. So obviously, as far as I'm concerned, it's a good stepping stone for the kid, and I believe Cho Komlimalawane would definitely, whatever deals he signed outside the country is going to be to the best interest of the player and BK Milan. So for that being the case, I would just wish the player all the best of luck. Ibrahim Adabot, I mean, it's a great opportunity for it's a great achievement. Gisne Munsi podium, they receive his medal with AS Roma, and it's a joy to watch. Seeing Ibrahima, was able to lay hands on that prestigious medal, and I think in moving forward, it is up to the player to continue enjoying those kind of moments, because moments you have to create as above. That is the way you worked hard. Those are the rewards. In Ibrahima's case, he's not been getting the minutes, and like I said,
but it's up to him to decide where his future lies. If he has a positive discussion with the coach, he needs to decide of what he wants to do with his career. Not talk Roma, no, Genal Nako, as far as I am concerned, Genaluma, because Ibrahima is young and he's a very, very, very promising player as well, a very good one for that matter. So him trying to look at playing time somewhere on a loan basis would be ideal, because Roma Thailand go on a long-term deal, and I believe that they also had the same feeling towards him. So liñ ko wax rek ñu ko wax ne rek mu enjoy moment boobu noonu, and then and ñu ko wish all the best of luck in the future as well. Sana, just in 2 minutes time, like muna am din simna dali yoka dara. Gisun na nuwa songo ta union na sen cup bi. Ñoom Ibu Adams am nañ promotion, James Gomez dinañ dellu si Danish Super League bi, ñoom Assane win na league bi very good season. Steve ñaaka neen demba seen diggante Malmo si penalties, ñëw na si 83 minutes si bu very promising game. This winning culture, the winning mentality tam nga am ko sa national team bi tam nga am nit yu nga xam ne they are just winners, complete winners, am neen that lot of experience. Loolu naka da ko dali jàngetee tam pour mu dali yokku si national team bi. Buba dafa ne torong nga xam ne sa players ñu ngi play around the world, and ñu ngi win accolades, at a club level. That shows the great job they putting in their respective clubs. I think Nuha, all we can say is congratulations to him. Ibu Adams, we know he's one of those players that has been consistent towards from the beginning of the season up till now. It's the shame that we could not have it for the national team. But hey, he's a lot more alhamdulillah. He's done everything to make sure Mo realize his dreams, and him moving forward as well, changing clubs as well. It's really really good for him. That means that we get elevate to move to the top, and the sky is the limit for him, because he is a very good hardworking player and very disciplined player as well. Even the way he plays football shows you how disciplined Ibu is, and I think that we will say congratulations to him. And wish him all the best in his new club as well. Also to Nuha as well, and hopefully they can transcend with all these accolades behind success behind in their respective clubs. You inject the national team and make sure that we keep winning, we keep qualifying to continental tournaments. In that way, Gambia's name will just keep on moving forward in the right direction. And I think that this is really good. It's coming at a time when the Gambian football has also taken a shape in the world. So having Gambian players in other leagues also making name for themselves is amazing. Do win trophies, like most of these players didn't have chance Champions League, Europa League Conference, ñoom Solmar, ñoom Dembo Dabo, ñoom a lot of those players dinañ leen dali sana foy dali tijjee sa mujjanteli karo bi waxoon naa gaañe ne lépp lu nga xam ne mooy women football dinañ ko am si ñoom Aliou Wenga, ñoom Ras Jiro, ñoom Sirou Sané, wante ne next week tam si fi dali ñëwaatee dinañ dali feature lu nga xam ne mooy women football ay foy tijjee sa mujjanteli karo bi. Waaw Buuba di rafetlu rek ñoom liggéey bu ñoom Ras di def, Ras Juda, Aliou Wenga ak Sidi Sané. These three guys has been doing extremely great job in making sure that the women football is also given the attention it deserves. And I think all we could do is to congratulate them and encourage them to keep going. It's not easy because not everybody is focused on women football, but hey, we will get there. We will get there. It is now or never. So we will have to work, continue working hard, trying to enlighten nit ñi ñoo xam ne xamuñ. Hopefully, we will get a few other people to get into women football. Di jox nit ñi yëpp dig daje rek on Wednesday inshallah straight talk. Dinañ seetaan match Gambia bi, bu ñëw play ak Qatar, and dinañ preview as well the important game that is Gambia against South Sudan on Friday in Chase. So all the best of luck everybody, and thanks for your pour ngeen accompagner di ñu seetaan fii, and ñu leen a gërëm di leen sant.
kon ni ko sana waxee rek kontaan nañ trop yéen ñi nga xam ne yàlla fi dal di nekkoon ak ñi nga xam ne yàlla ko war a dal di seetaan si kanam tuuti ñu ne naan daal di ñaanal lu nga xam ne mooy jaama yàlla leen yàlla may fan bu gudda at mu ci bu rafet ñu nga xam ne ñoo ne dal di jiitu maa ngi dal di ñaan yàlla tam suuf seen seen kaw ñu ngi dal di nuyu ñëpp lu nga xam ne mooy panélistes yi ñu nga xam ne mu ñu ñoo duga mu ñu dal di duga kon di leen dal di jox lu nga xam ne mooy ndig daje ba beneen ñoon jërë ngeen jëf